Hey everyone, welcome back to a new episode of 8 Talks. And today we decided to take you about 30,000 feet above the clouds. And joining us is an air hostess who has explored at least 50 countries by now. Welcome on board, Miss Zainab Roshna. Thank you. Welcome. Thank you so much. Thank you. And any മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും unforgettable moments in your flying career, which would that be? I have so many moments, but in the top priority will be my birthday. Okay. My 25th birthday, which was last year. Especially on my birthday date birthday date കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 weeks കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് because that was my annual period time. So I didn't expect anything, like flight nath endilum undavo because I have seen my other colleagues or else my other friends getting surprises and experiences from the flight on board. അപ്പം ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ടൈമും തിരിച്ചു വരുന്ന ടൈമുമായിട്ട് 2 ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ പോകുന്ന ടൈം no one remembered, no one is coming and telling me wishes, hi, byes. There is nothing like that. Just normal, casual, our work and we go. Layer ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് just maybe before 2 hours of landing, I'm getting this unexpected entry from my all of the colleagues. That too, how one of my colleague came and said, എൻ്റെ സീനിയറിന് എന്നെ കാണുമെന്ന് പോലും in one of the place, go and meet the senior because that person wants to have a certain talk with me. So when that comes, it's usually like we get panicked. കുറച്ച് എൻസൈറ്റി വരും, അയ്യോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഓർ ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ബട്ട് ദെൻ വെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സഡൻലി ലൈക്ക് എവ്രി വൺ came out of like nowhere. Like 2 people were doing their work there, normally acting in means they are working, but it was like everything was prepared. So when I went, I'm having a casual talk with my senior and then everyone is like happy birthday, and then they just like, I had posted that in my social media. They did like cute surprise, means കുറേ പേര് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി തന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഓൺ ബോർഡിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് like candles and flowers ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് and cake and all small cake, and they just surprised me. Oh my god, like my first birthday celebration at 40,000 feet. Oh. So that is like very special for me. And all I got was an email from HR. Sorry? On my birthday. All I got was an email from HR on my birthday. So yeah. Yeah, that's one of the unforgettable moment. Yeah, I'll never forget that. Yeah, so how is it? Like how do you take it? See, every job has its own pros and cons. And I'm a person who always looks up to the positive aspects. Mm-hmm. And this is my dream place where I'm at. അപ്പം ഞാനത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് പാർട്സ് നോക്കാറില്ല. ആൻഡ് മേ ബി ഐ എം സോ പാഷനറ്റ് അബൌട്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ലൈക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ, ഹെക്റ്റിക്, ഹൗ ടു ബാലൻസ്, ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ തലയിലോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ ടൈം പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ ലൈഫ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട്. അപ്പം ഞാനതിപ്പോൾ ലിവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേടിയത് കൊണ്ട് അത് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ലവ് ഇറ്റ്, ഐ എം പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. Was there a time like maybe just for day take off or like So in our case, this is the thing, I don't know about any other aviation industry or like aviators, but in like the place where I'm working at, നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഐ മീൻ നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മീ ടൈം വേണം എന്ന്, അതിന് വേണ്ടി അത്രയും ഡേയ്സ് ഓഫ് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ഹാവിങ്, ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട്, you're not feeling it. Yeah, I'm not feeling like it's stressful or I'm going into a hectic schedule. Like you said, like there is that one day where I feel like no, today no, I have to just sit and relax. ആ ഒരു സംഭവം ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ തരുന്നുണ്ട്. After each my work work routine, we have like at least this much minimum rest of days to maximum number of days. So in nice. That day I take my that me time and I'm like I recharge my battery. So when it comes to my work routine, I don't have that thing like okay, let me
take a chill day today, let me take off or something. But this thing which you said happens to me. എത്ര ഇപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ മിനിമം റെസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ്, എത്ര ഇപ്പം പാഷനേറ്റ് ആണ്, ഐ എം ലവിങ് ദ തിങ്, ഐ എം ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും certain occasions when comes and if I miss that, yes, I do feel like birthdays, weddings, festival occasions. Oh my god, even on my birthday sometimes I'm traveling and I just want to be with my family or else my dear ones in എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, you know, sudden thing which I'm not able to be there with them. That time, yes, this thing comes like, oh, I wish I could be here, or no, this is not my day, I want to be. Rest the things, you know, whatever happens, I don't look into that. Just be positive and go for it. That's it. And what's that one misunderstanding that you feel that's about the cabin crew members' notes, or anything if that you can say? I mean, if you know, you know. But yeah, so many things are there, I guess. I mean, I should ask this to the audience. To the audience. I would really misunderstand love about us. What is your misconception about us, like air hostess? What do you think about us? Yeah, like that's a very good question. I would really be happy, or I would want to know what they'll be coming up in the, you know, comment section. So that is another part which I'll be waiting for. But still, one of the major thing is what people misconcept is like, you know, okay, they're cabin crew, they're traveling everywhere in the world, so every time they travel they go out, enjoy, they do the things, they do this tourist thing, sightseeing and everything, which is not true. Every time anganalla. I mean, there are certain times, okay, nammal certain times nalla, okay, most of the times we do go out കാരണം നമ്മൾ ഈ ലൈക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടാൻ നേരത്ത് പോയി കറങ്ങും, നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, ടൂറിൽ പോവും, യുനോ, have their food, culture and value see around. But for example, like, you know, you come to Dubai, every time you won't go to Burj Khalifa. There will be sometimes when you'll come, you'll just sit and relax, just be in the room and, you know, just take your me time. So most of the time, and then we are not like traveling for leisure only, we are working and traveling. So because of that work, sometimes, you know, we have our own days, like we just need to sit inside and chill. We won't be like, you know, going out and sightseeing as a tourist or something. That is our home. Okay. ഹോട്ടലിനകത്തോട്ട് പോവാ, കടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങുക, അതാണ് മെയിൻ പരിപാടി, തിന്നാ ഉറങ്ങുക. So this is one of the thing which, you know, people says like, oh, like ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they'll be like, ഫുള്ള് പൊളിയല്ലേ, അടിച്ചു പൊളിയല്ലേ, കറക്കല്ലേ മൊത്തം, എവിടെ നമുക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. എത്ര ഡേ ലൈക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എത്ര like once you go to a country അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അപ്പം തന്നെ like in the same day you will not have a return flight, right? So it's based on certain destinations. We have two types of flights. One is turnaround and another one is layover flights. So for turnaround flights, like mostly 4 hours or less than 4 hours means, or 4.5 hour also, less than 4.5 hour, it's a turnaround flight. You go and then you take the customers from that destination and you return right away. But whereas for us layover destinations, layover flights, it's more than 5 hours, or sometimes it could be more than 4.5 hours. You go there and then minimum or 1 day to maximum 3 or 4 days, depends on the destination. We stay there and then we return. അപ്പോൾ ആ 4 days ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ചില്ലൊക്കെ ചെയ്യാം. Of course. Of course, like just chill and relax, and then, you know, like we have in Miami, Las Vegas, California, you know, it's 4 days living our life there, chilling out. Yeah, That's nice. And could you recommend top 5 your favorite cities that is maybe unexplored, അല്ലെങ്കിൽ അധികം, you know, that's not very popular, but according to you it is, you know, top 5 destinations that which you have could traveled, or else not necessary, but at least maybe from your experience that you have been there. So top 5 cities according to you. first always Bangkok. Okay. I really love Bangkok and I have traveled there. It's not like one of the bucket list or something. Second would be my Italy. Any Italy cities I'm okay with. Rome, Milan. Then third is Japan. Oh, my bucket list place to visit. Oh, it's beautiful. It's beautiful. Trust me. Tokyo, Osaka, Narita, like
all are beautiful. So every year, sorry to cut you off firstly. Every year, me and my wife, we plan to like go in an international destination. So we went to Georgia after we got married. Then we went to Armenia this year. So Japan has always been there. It's one of my dream places to visit. Being an anime fan and their culture is beautiful. So it's always been there. Especially, like you said, the anime things which is there, like, cute stuffs you get there, dresses, shoes, caps and all these things, and mainly food items. You see there's certain things which are like a certain combination of food items, like, okay, can we eat this? Okay, can we try this? Oh no, like this is what it comes to your mind first. You should definitely go for it. So third is Japan, then fourth is New York, and fifth is Houston, Texas. Okay. These are my top five destinations, but which I have traveled. So I don't have any other destinations, like ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റിലോട്ട് ഇടുള്ളൂ, ദാറ്റ് യെസ് യു ഷുഡ് ഗോ ദെർ, ഓ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ്. എല്ലാം ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ട്രാവൽ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കാൻ പറ്റി. സോ മൈ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ട്രാവൽഡ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി എന്താണ് 5 ടോപ്പ് ആവേണ്ടതെന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വുഡ് ബി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. Okay, which is the like 5 places you would like to go now? Like what is your like what you want to go, where you want to go? ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് പോയില്ലാത്തായിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, നോർവേ. Oh yeah, I want to see Northern Lights. That's my dream, and I would say my last destination in my bucket list. I mean, in my bucket list, I mean there are more than 200 cities in the whole world. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം ഇല്ല ദാറ്റ് എവ്രിവെയർ എനിക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ. എൻ്റെ ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് ഐ ഹാവ് കവേർഡ്. ഓൺലി ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നൗ നോർവേ, just to see Northern Lights. But if I can see Northern Lights somewhere else, then definitely I would go for that. I mean, you itself said to me one time in Russia. Yes. You can. Yeah. So I'm actually thinking about it, and you said some January. So yeah, maybe why not? So that's one of the destination which I want to see. That means that's my dream in the bucket list. Rest, it's not like, that maybe it's just my want, not my need. It's okay if I don't get that. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും I won't be much sad and all. I won't try much harder for that. But still, Singapore, then Vietnam, Sri Lanka. Okay. Yeah. Oh my God, I don't even remember. It's crazy that you have not been to Singapore, you have not been to Sri Lanka, but you have been to all other places. So that is another thing. Sri Lanka, we don't have a layover there. Yeah. We just have a turnaround. Okay, so that's one of the things. Yeah, I couldn't explore. ഞാൻ അതിനി പേഴ്സണലി ഒറ്റയ്ക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ വെക്കേഷനിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതെൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കൺട്രി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വെക്കേഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. സിംഗപ്പൂർ ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ടു ഗോ ഇൻ മൈ വെക്കേഷണൽ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിൽ ലേ ഓവർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് അലവൻസ് കൺട്രി ഫോർ അസ്. Like നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് certain countries are like where we go, we get big. I mean if you people know, we also get paid for our flying hours, and wherever we go and stay, there we get a layover allowance. Then our basic salary and lots of other perks and privileges and all. So avada Singapore and certain other destinations, it's bigger allowance. appo namakadu ellarkum kittanennilla. We have to give a special request for that, which is known as bidding. To the finally I bidded, and then എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം എൻഡാണ്. That's nice. Yeah, so which I'm gonna go. But yeah, certain like people, they ask me like, ഇവിടെ പോയിട്ടില്ലേ, like basic സ്ഥലത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ, USA, യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. So this is our thing, ഈ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Any hidden perks of being a flight attendant that maybe we are not aware of? Something. So many advantages and perks already ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ബട്ട് ഞാൻ മിക്കയിടത്തും പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് അറിയാതെ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹിയർ.
നമ്മൾ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മീൻസ് എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഐ എം ഇൻ ദുബായിൽ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് ഇസ് വെരി കോമൺ ബിക്കോസ് ദുബായ് ഇസ് അവർ ബേസ്, ഇറ്റ്സ് അവർ ഹോം. വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ എയർലൈൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഓർ ക്യാബിൻ ക്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ദെയർ ഓൾസോ ഇൻ സർട്ടൻ പ്ലേസസ്. Like just because I am working in this particular airline. Yeah. So that is one of the hidden perks. Like wherever you go, restaurants, tourist places, even tour packages and all, if we say and then we show our ID, we'll get discounts. So that is one of the... That's nice. Yeah. And also, I mean, it's not hidden, but family perks are always there, right? Yeah, family perks, I guess everyone knows that. Like friends and family tickets, it's like, for family, certain amount of tickets are free and then it's like discounted. But it's like almost 90% is discounted for family. And for friends, it's 50%. I'm your friend. Why not? Consider me as your family. We are family. ഫാമിലി എനിക്ക് ഓൾറെഡി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാമിലിയിൽ, അത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയും കൂടെ കൂട്ടാം. And any one country that you would like to settle in, that you have visited maybe in the future someday? I really want to settle in Dubai only, but if it's future and we don't know what happens, so in that case I would go for Germany. Okay. Munich. I really love that place when it comes to culture, people, and the like the lifestyle of living there is actually like kind of my taste. So one day, yes, at one of the point, if I get a chance, then yeah, Germany would be my So have you enrolled for the German classes, language? No, I have someone who's teaching me German language. Okay. Yeah. And if this is another one of the hidden perks which, like cabin crew have, നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിലൊന്നും നമുക്ക് വിസൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. I was going to ask that. So even if you're having a layover... That's my next question actually. In case if you're having a layover, Okay. so you need not apply for a visa, right? No, we don't have visa. So what do you have instead of that? Just our ID. Oh. Yeah, I mean, that's one of the privilege which I'm having because I'm working in this airline. എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എയർലൈൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെയിൽ only for US destinations, yes, we do need visa. അത് നമുക്ക് ക്രൂ വിസ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും, US വിസ. നമുക്കത് കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മീൻസ് ഏതൊരു എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയാലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയും പാസ്പോർട്ടും കാണിക്കണം, ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ലൈക്ക് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ദിസ് കൺട്രി ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. പക്ഷേ US ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൽ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ US വിസ കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൽ നമുക്ക് വിസ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ വിസയും നോക്കൂല, ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അവർ ID, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So നമുക്കിപ്പോൾ like for me, I have traveled to Europe destinations, Australian destinations, USA, then Asian. So ഈ USA മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വിസ, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസ ഇല്ല, ഷെങ്കൻ വിസ ഇല്ല. ഏഷ്യയിലുള്ള ഒരു കൺട്രീസിനകത്തും if വിസ ഇല്ല, like honorable things are there or else all these things, no, I don't have. So you can just show your passport ID and go to your hotel. Yes, the ID means which is my air hostess ID. So what would be the go-to ritual like when you visit a new city? പോയ പാട് തന്നെ ഞാൻ യൂണിഫോം ഊരിയിട്ട് ഫ്രഷനപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പുറത്ത് പോയാൽ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഐ എം എ വെരി ഫുഡി. I love to eat food. I mean, people do ask me, like my family members tell me like, ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ തിങ്, സോ ഐ ലവ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, ഐ ഗോ ആൻഡ് ട്രൈ. ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് മൈ മെയിൻ തിങ്. പിന്നീടാണ് ഞാൻ ടൂറിസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ്, മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, ബിൽഡിങ്സ്, അവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് അതൊക്കെ പോയി നോക്കാൻ പോകത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ മെയിൻ ഗോ ടു റിച്വൽ ഇസ് ടു ബൈ എ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. That's my thing. Otherwise, that is very kind of maybe old school kind of thing, but I do that. I have to buy a fridge magnet, maybe like 2-3 type of magnets, and I'll bring them. So your fridge must be like
You need another fridge to put the. Maybe soon I will have to bring in another fridge. So this is not a magnet, but there was a similar time when I was like really small, like ഞാനൊരു 4th class 5th class പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് I had this, in India you used to have, I was in India, so in India you used to have this Godrej metal, what do you call that, almiras, like alamara, metal alamara ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോദ്രേജിന്റെ, like it was a short one, only for Oh, me. is it that like one with the handle വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ? Yeah. So cute. Yeah, so I had that, and I used to collect all sorts of stickers and used to stick it on it, so that by the time I reached like 10th grade, it was still there. It was like filled with stickers, like from my childhood. The whole sticker was there on that, and there was no space to do anything else on it. It's completely filled. So what happened was, I was like studying here for my 10th grade, and we had our house being rebuilt, being like my dad was rebuilding the house from scratch. So ആ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ, like he threw it away. Okay. So I was here, I didn't know about it. When I went to the new house, I'm searching for this, Oh, but it's not there. He threw it away. Very I was, emotional. I was heartbroken. Like literally, even my breakup, I was not crying, but not this much. But still, this was like the hardest thing ever that I had to move on from, because it had WWE stickers, it had Hot Wheels stickers, it had all sorts of like old vintage cartoon stickers, like. And I was about to ask that, like, if I may know, what are the type of stickers? Oh yeah, any sticker. Even the ones when we buy clothes, we get some stickers. Nice. So all sorts of things. Anything that sticks, it's there. Yeah, I had this obsession when I was like, in maybe from the very in my childhood and in my teenage time also. You get this മറ്റേ നെയിം സ്ലിപ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓരോ, ചിലപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാർസ് ആയിരിക്കും, ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. So who would be that one celebrity or the list of celebrities that you have come across during your flying time? Maybe that you have served. ഇതുവരെയായിട്ട് കുറേ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വിച്ച് വുഡ് ബി മെമ്മറബിൾ ഫോർ മീ, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഞാൻ സർവ് ലൈക്ക് മീൻസ് ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ദാറ്റ് ടൈം. സോ ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് സോനു നിഗം. Singer Sonu. Yes, singer, yes. He's a very gentleman, very kind. Like, the way he speaks and the way, like, how നമ്മളെ ആളെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആൾ നേരിട്ടും. ആൻഡ് ഹിസ് വോയിസ് ഇസ് അമേസിങ്. ബട്ട് ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് ഇത്രയും പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു ആളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി, ആൻഡ് ഐ കുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ. ഐ ഗോട്ട് ദറ്റ് പ്രിവിലേജ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മെമ്മറബിൾ ഫോർ മീ. So being in aviation, this is one of the things that I really, I'm not like I really adore or I really want. What do you call it? I'm jealous of, kind of, because എൻ്റെ വൈഫും ഏവിയേഷനിലായിരുന്നു. So like in a different area, but still she had met many celebrities. Like now like when we were like before marriage, like when we were getting to know each other, this was the first question that I asked her, like, have you met any celebrities? Like, I was really interested, and she's like, yeah. I mean, she's not bothered at all, because she has met, like, because she's in airport security. Yeah. So everyone who passes through that airport, she meets. But True. she has taken photo with this one celebrity, like she is really into Sachin Tendulkar. Ooh, wow. Yeah, she had the chance to meet him, and that photo is still there in the Instagram. So I was like, that's so nice. Yeah, like that's one of the things that we as normal people who don't get a chance to do. It's so fun. I always want to meet Prithviraj. That's my favorite similarly, actor. Is there any celebrity that you want to serve? Maybe in the future. You're waiting. Prithviraj. Okay, you have the name. Then you said the name. I'm like, I guess it's a sign. Guess it's a sign that I'm going to meet him maybe, because this is the second time I'm having the same name in a period of a week. Like, that's one of my dream maybe. Like, maybe in the bucket list, not dream, okay? That So I want to see this happened him. to me because I've always been Prithviraj fan since I saw his movies. Me So also. My friend of mine
who I've mentioned as my best friend in episode 1 and episode 2. So he was working in Mercedes Benz dealership in Kerala as an accountant. So avada vechi Prithviraj actually came to the showroom and he was there. He met him. Prithvirajne meet ചെയ്തു, like എല്ലാരും obviously when Prithviraj is in the showroom, all the staffs will come and meet him. So he knows that I'm a Prithviraj fan. So what he did, I'm here and he's there. And so he met him. Prithviraj apparently came to buy a Benz for his wife, apparently, whatever. But that's not the. So avane kandittu pullina kandittu, he took a photo and he sent it to me. Like I was at work and he knows that I adore Prithviraj. So angane photo aichappo, like kanda, like he's teasing me with that photo, you know. Like he knows that I want to meet him, but he got to meet him first. I was like, oh, that's crazy. That's crazy. But yeah, I would still love to meet. Same here. Like it's a tie. Prithviraj when it comes to Mollywood, and another one is like tie is Hrithik Roshan from Bollywood. Oh my God. I would go for Shah Rukh Khan. I would go for Shah Rukh Khan. Celebrity that I want to meet. I even made a fake AI photo of him and I sent it to him because we both are like SRK fans, and Sanad I think is not much into SRK. I saw Shah Rukh Khan. You did see him? Yeah. I did not mention, okay. And what Because was I it? didn't got the privilege to Serve him. have a conversation with him, or else ഒരു ഹായ് പോലും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, because we were in different cabins. Like I was in business class and then he was in first class. What would be your me time routine? You know, when it's just you Yeah, when you have layovers, you know, like In layovers or else in off days. in off days. In off days, my me time is just to sit in bed. വെറുതെ ബെഡിലിരിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യാതെ. ദാറ്റ് ടു ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യൂസിങ് ഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുക, ഫോൺ യൂസ് ആക്കുന്നൊന്നുമല്ല. നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി ആക്ടിവിറ്റീസ്, ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ദെയർ സ്റ്റിൽ, ഡൂയിങ് നത്തിങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് എവറിത്തിങ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻഡ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടാൻ നേരത്തില്ലേ. ഇറ്റ്സ് മൈ വൺ ഓഫ് ദി തിങ്, ലൈക്ക് ഐ എക്സാമിൻ മൈ ലൈഫ്. ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് എക്സാമിൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ആ മൂമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ വരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. That is my me time. I really like to, that is my one of the productive time also. I always tell to my dear ones, because when they know that I have certain off days, they'll be like, come, okay, va namukku porthu povam, ipo family aaninum friends aaninum certain plans they bring up, and then I'm like, I have plans. They're like, what? Enakku verde veetti irikkanam. That is my plan. This is my plan. Yes, this is my plan. Yeah, I just want to sit, and that's the time, like I told, എൻ്റെ me time ആണത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫോർ മീ. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ, ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, ഐ ഗോ ക്രേസി. ഐ നീഡ് ദാറ്റ് ടൈം. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒരു നാൾ അത് എനിക്ക് വേണം. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ബി ഹാപ്പി. അത് എനിക്കിപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലില്ലേ, എൻ്റെ മാക്സിമം ലെവൽ ഇസ് ലൈക്ക് 1 or 2 months. ഐ മീൻ ആ ഒരു ഡേ എനിക്ക് കിട്ടണം. ലൈക്ക് വെറുതെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനിയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിരുന്ന് ആലോചിച്ച് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫോർ മീ. And another thing, what's one advice, that still guides you, that someone has given you, but still guides you, that you're looking up to? There are lots of guides. I mean, in certain aspects, like ഓരോ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം is the main thing which is coming into my brain now, because that is what I was practicing. I'm still practicing, because even when you met me few hours before, you were like, you have changed a lot. So that's one thing which I was practicing. So I'll tell that sentence. It's better to waste it outside than to waste it inside. So that's the sentence. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ that's the proper sentence. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ
മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതന്നെ ഞാൻ മലയാളം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷും സംസാരിച്ച് മലയാളവും സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഹിന്ദിയിലും കൂടെ സംസാരിക്കും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷും ഇല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ പരിപാടിയാ. സ്വന്തം പറമ്പിലെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലിടാ. അതാണ് ഉള്ളി കളയാണ്ട് പുറത്തോണ്ടേ കളയാ. ഇതാണ് സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി വേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ദ ഫുഡ്. കുറേ പേരുണ്ട്. ഐ മീൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾസ് ഈവൻ മീ ഓൾസോ ഫ്രം ദി വേ ഐ വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ഇസ് ലൈക്ക് ഭക്ഷണം കളയാൻ പാടില്ല, വിച്ച് ഐ ഡു നൗ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ദ ഫുഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓർ വിച്ച് ഐ എം ഹാവിംഗ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ വീട്ടിലും വേസ്റ്റേജ് ഇസ് റിയലി ലോ. എവറിത്തിങ് ഗോസ് ഹിയർ. I can see that. Yeah. But it's good. It's good family pack, yeah, you know. and I'm really proud about it. You should be. I mean, that shows like what? You're rich. You're rich in food. Yeah. Yeah? Rich in fat. Rich in fat. But not rich in bank. But that's another story. We'll come Rich in to that bank later. also. Food മേടിക്കാൻ ഒരു പൈസയാണ്. ഈ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒരാൾ എനിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഒൺലി ഹു ഗൈഡഡ് മീ വിത്ത് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ടൈം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് മൈ റെസൊല്യൂഷൻ നൗ വാസ് ടു ഗോ ടു ജിം, to have certain sessions and classes. I want a trainer and everything. So, but I'm not having time for that. I'm not able to maintain it. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആക്കിയപ്പോൾ the person was like, I'll tell you one thing. Do keep that in your mind and try to practice. Eventually, you know, it will reflect in your life. And that is how it is. Like I can, I still remember before like 2 years when I joined, my BMI was perfect that time. Now also it's perfect. But that time I was 55 and now I'm 48. So that made a huge difference. What do you do actually? So what do you do? Like I cut out sugar. Okay. Completely. Generally, how many hours does it take to prepare for a flight? ഏതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ആയാലും ടേൺ അറൗണ്ട് ഓർ ലേ ഓവർ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ 2.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ എത്തണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം. സോ 2.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ എത്തണേന് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ എണീച്ച് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം. സോ ദർ ഈസ് ദിസ് അവർ പിക്കപ്പ് ടൈം ഓൾസോ ലൈക്ക് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ആസ് എവറി വൺ നോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇസ് ഫ്രീ ഫോർ അസ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് യുനോ കമ്മിങ് ഫ്രം വർക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേറ്റ് എണീക്കണം. സോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാനൊരു ഫ്ലൈറ്റിന് മുന്നേ എനിക്ക് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം ലൈക്ക് എണീച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷനപ്പായി യൂണിഫോമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സർട്ടൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു ക്യാരി വിത്ത് അവർ സെൽഫ്. അത് എടുത്തിരിക്കണം. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയിക്കോ, വീട്ടിലോട്ട് പോയിരുന്നോ, അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൂട്ട് കേസിൽ നമ്മുടെ ലൈക്ക് വി ഹാവ് 2 bags. One is cabin bag and one is suitcase. So suitcase നോർമൽ ലഗേജിൻ്റെ ഒപ്പം പോവും, ക്യാബിൻ ബാഗ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ക്യാരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 2 ബാഗിനകത്തും certain things only allowed to keep. അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. സോ ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് 2 hours എടുക്കും. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ട്രാഫിക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈം 1/2 hour to 1 hour എഗെയിൻ. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കയറി നമ്മളുടെ മുന്നേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടും നോക്കിയൊക്കെ വെക്കണം. പിന്നെ അവർ വെൽക്കം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അവറിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ 5 hours മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ലൈക്ക് വി ആർ അവേക്ക് before that. അപ്പോൾ imagine if it is like a USA flight like to the maximum 16 hours flight or a 17 hours flight. അതിന് മുന്നേ 5 മണിക്ക് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. എല്ലാവരും പോകണം, ഡിസംബാർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം എടുത്തു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ പോയി എയർപോർട്ടിൽ നമ്മുടെ ബാഗ് എടുക്കണം. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ബസ്സിൽ കയറി നമ്മളവിടെ ഹോട്ടലിലോട്ട് എത്തുന്ന ടൈമും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൊത്തത്തോടെ ഒരു 24 hours, മോർ ദാൻ 24 hours അവേക്കാണ്. സോ 1 day we are awake. Okay. So which is automatically jet lagged. This is why I call myself jet lagged queen. Yeah. Okay. And any tips that you would advise to maybe new aspirants who wants to be an air hostess? Not only air hostess, anyone wants to come into aviation field as an aviator, irrespective of like ground staff, cabin crew department, that is in-flight department, airport travel and tourism, hotel management. So all this comes into aviation, So for any of these departments, the main tips which I would give is
be prepared to balance your life, first of all, because it's going to be a roller coaster of emotions. I'm telling you, because either department, our timings are kind of very different than another 9 to 5 office job. Like, see, for in-flight department, like cabin crew, or else നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തുള്ള like flight deck, which is like pilots, captain or first officer and all, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള റൂട്ടീൻ അറിയാലോ. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുക, തിരിച്ചു വരാം, ഓഫ് ഡേയ്സ്, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വർക്ക്, ലൈക്ക് our flights could be like afternoon, night or morning, any time it could be. So നമ്മളുടേത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ടു ബാലൻസ്, ലൈക്ക് യുനോ ദറ്റ് ദ എയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ദി ലാൻഡ് ലൈഫ്. പക്ഷെ വേറെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫും ഈ എയർപോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും 2 days, 2 morning shift, 2 night shift, 2 days off. So this is like 2-2-2, like അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 4/4, 6/4 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. But the first point is to be always be prepared to balance your life. Second thing is mentally and physically, emotionally, everything, it's going to be a roller coaster of emotions. Like it could be exhausting sometimes, or sometimes it could be very convenient also. Third thing is അവിടെ കയറി ലൈക്ക് ഞാൻ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് യുനോ ലൈക്ക് ഏവിയേഷനിലോട്ട് ഏതൊരാൾക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുക. ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ്. ദർ ആർ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഹു വോണ്ട്സ് ടു ബി ഇൻ ടു ക്യാബിൻ ക്രൂ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഓർ എനിവെയർ. ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഗ്രാജുവേഷൻ they start to do things. Like, okay, someone who has a dream from very beginning, like, okay, I want to be a cabin crew, or I want to be a ground staff, or I want to be a pilot. They all start to prepare after their graduation have finished. Like means after +2 കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ലൈക്ക് മെയിൻലി their communication skill, or else their basic emotional intelligence, their physical appearance. That is one of the important criteria that is like worldwide known. I mean, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അയ്യോ ഇവരിങ്ങനെയാണ്, ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ, അയ്യോ നമ്മുടെ കളർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഐ മീൻ ഇവൻ ചെറിയൊരു സ്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി വെരി ബിഗിനിങ്. ദർ ആർ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ യു നോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഡ്രീം. പക്ഷെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. വൺ ഓഫ് ദി മേജർ തിങ് ഈസ് tattoo. There are certain airlines which is okay with tattoo, but most of the GCC airlines, they are not okay with tattoo because even on the inside of the body, like it's not visible, but still. No, if it is not visible, it's okay. But in the visible places, so it's actually kind of a modernized trending thing to have tattoos in certain visible areas, because that is kind of a new fashion. What I feel is like ഞാൻ കുറേ പേരിൽ കണ്ടേലാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രീം ഇതാണെന്ന് ഉള്ളിലുണ്ടായിട്ട് പോലും they does these certain things, and then what they do is when they come to know this is not allowed or this is not there in the like this is it's written in the requirement like it is not supposed to be, then they go and do laser treatments and all. But don't do it first of all at the beginning. I mean, if you're really into this aviation thing, then don't go for such things. Or else, okay, ചിലർക്ക് അത് അറിയാതെ ആയിപ്പോയതായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ, like scars or some kind of accidents. There are many people who are coming and asking me, എനിക്ക് സ്കാർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബർത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. സി ആഫ്റ്റർ ഓൾ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഐ എം നോട്ട് ദി റിക്രൂട്ടർ. അവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സെലക്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം ഓപ്പണായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു തരും ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അലൗഡ് ഓർ നോട്ട്, ഇത് പോയിട്ട് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം തരും ഇത് സെറ്റാക്കാനെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് സി ഫോർ സ്കാർസ് ആൻഡ് ഓൾ വി ഇറ്റ് സെൽഫ് നോ, നമുക്ക് ബേസിക് ഒരു ജനറൽ നോളേജ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Certain areas, scars, if it is very much like way out of what we expect, then go and try to treat that for yourself. So I would say like the major points for the future aviation aspirants is, first of all, take care of your communication skill. Start from the very beginning, or like start from the scratch. Like be prepared for yourself. Then mainly is your physical appearance. Try to maintain it. Like it could be maintaining a healthy lifestyle.
Go for gym, go for dance, go for something which you like, which you make happy, which will literally make you glow. Then third is make your emotional intelligence like, like that is all everyday practicing. It takes time. Emotional intelligence no but not like that, you have to have some rocket size brain or something. It's just like trying to control your emotions, know in certain situations how you can handle it, having the quality of being a team leader. Basic human decency is to smile. That's one of the things which I want to tell to everyone. Like the first main thing what you can do is when you see anyone, give smile. Then basic hospitality, taking care of others, being kind. So all these things is very one of the, these are the certain tips which you really need to have when you want to be an aviator. Otherwise, no, they look up to you. Like the one who select you is gonna be opposite to you, and they see all these things, whether you have it in or not. So yeah, these all are like one of the main tips. And another thing for someone who wants to apply, so things such as how should they prepare their CV or another basic things, what should they take care of when they're applying for an airline industry? So as I said, to be an aviator in any of the department, regardless of pilot, cabin crew, ground staff, airport security, travel and tourism, hotel management, the first thing which you need is a CV. And for that CV, definitely you need a minimum requirement of education. In most of the departments, +2 is the basic higher school graduation. If you have an additional diploma or else bachelor degree, It's an add-on. It is an add-on. It is a bonus. So in that CV, make sure you add all these things which you have did, like your education, and then plus your work experience, your personal details and all. But please make sure that it's not ChatGPT created or else AI created. That's the main one of the drawback, or else I would say, I don't know why, like these days people everyone is into chat GPT and AI, and new thing have come, Gemini. Actually, AI. Yeah. So Overly dependent on AI. yeah, everyone is so much dependent on it. That's their personal choice. But when it is going to a professional ethics, don't go for asking help for such things. Even I would say don't even try to copy and paste other people's CV format also, because even by luck or by chance their CV would have been സെലക്റ്റഡ് എന്നും വെച്ചിട്ട് അത് സെയിം നിങ്ങളുടെ സി വിയും അത് ആവണമെന്നില്ല. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് സി വി തരാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാനാണെന്ന്. എൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു സി വി കറക്റ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് ന്യൂ ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ സി വി ആയിരിക്കില്ല. സോ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ന്യൂ ഫോർമാറ്റ് സി വി, ബട്ട് ആസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് only. Not from all these, 90% of people's CVs are getting rejected because of chat GPT or else AI created. So don't ask help. Just create by yourself. Get the Microsoft, and then just, open it. Try to type by yourself only. How much raw and unfiltered it is, that much good. And one final question. What's it for you? It could be my family-based things, my dear ones, like my friends or else my close ones. Then my work life, my financial life. In everything I have some bucket list. So like certain goals which I keep. എനിക്ക് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈമും കൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്ത് തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അച്ചീവ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ. അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഫോർ മീ. ലൈക്ക് യെസ്, this is what my life is right now. Yeah, this is what I was craving for and I did it. And I am like, yes girl, you go baby girl. This is like that is it for me. When I keep a goal for myself and I achieve that within that certain period of time, in regardless of any aspects in my life, financial, physical, emotional, mentally, yeah, that is it for me. Okay. So with that we wind up today's episode. Thank you, Ms. Zainab, for coming over. Yay! Thank you so much for the wonderful hospitality. Ladies and gentlemen, thank you for flying with the conversation with us. Yes. So until next time, bye-bye.